Now in this lecture we will discuss upper bound and least upper bound. So first of all here we see the definition of the upper bound and least upper bound. Next we will see illustrated example. So first of all write down the definition of the upper bound. So then write down the definition. Let P relation be possessed in let A subset equal to B. Now for any x belongs to P is said to be upper bound of set A if y related with x where every y belongs to set A. So this is the definition of the upper bound. Let P relation be possessed and let A subset equal to B, A subset equal to P for any x belongs to P is said to be upper bound of set A if y related with x where every y belongs to A. મિત્રો અપર બાઉન્ડમાં આ જે કન્ડિશન લખેલ છે વાય રિલેટેડ વિથ એક્સ એનો મિનિંગ થશે સેટ એનો દરેક એલિમેન્ટ એક્સની સાથે રિલેશનમાં આવેલ હશે તો એક્સ કહેવાશે અપર બાઉન્ડ ઓફ સેટ એ. જ્યારે મિત્રો આપણે લોઅર બાઉન્ડની ડેફિનેશન જોઈએ એમાં કન્ડિશન હતી એક્સ રિલેટેડ વિથ વાય એવરી વાય બિલોંગ્સ ટુ એ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ? મિનિંગ ઓફ ધીસ ઇઝ એક્સ ઇઝ રિલેટેડ વિથ એવરી એલિમેન્ટ ઓફ સેટ એ ધેન એક્સ ઇઝ ધી લોઅર બાઉન્ડ. જે આપણા એક્સ હતા એ સેટ એના દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલા હોવા જોઈએ તો એક્સને કીધા હતા આપણે લોઅર બાઉન્ડ. જ્યારે મિત્રો અપર બાઉન્ડમાં કન્ડિશન થઈ છે વાય રિલેટેડ વિથ એક્સ વેર એવરી વાય બિલોંગ્સ ટુ એ. તો મિત્રો આનો મિનિંગ એ થશે સેટ એના દરેક એલિમેન્ટ એક્સની સાથે રિલેશનમાં આવેલા હોવા જોઈએ તો એક્સ થઈ જશે અપર બાઉન્ડ. સો ધીસ ધ માઇનોર ડિફરન્સ બિટવીન ધ લોઅર બાઉન્ડ એન્ડ અપર બાઉન્ડ એન્ડ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ ડિફરન્સ. Now next we will write down the definition of the least upper bound. In short write down the LUB, least upper bound. So write down the definition. Let P relation be possessed and let A subset equal to set P. Now for any x belongs to P is said to be least upper bound of set A if first one x is upper bound of set A, second one is if y is another upper bound of set A, then x related with y. So this is the definition of the least upper bound. મિત્રો x અને આપણા y જે અપર બાઉન્ડ હશે એમાંથી least upper bound કોણ થશે? x related with y then x is the least upper bound. જ્યારે greatest lower bound જોઈએ એમાં કન્ડિશન હતી મિત્રો આપણી y related with x then x is the greatest lower bound. તો મિત્રો જ્યારે greatest lower bound ફાઇન્ડ કરવાનો ત્યારે x કે બાજુ રહેવો જોઈએ? રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં અને least upper boundમાં આપણે x રહેશે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં. મિત્રો જે એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે લોઅર બાઉન્ડ અને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ફાઇન્ડ કરેલા છે એ જ એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે અપર બાઉન્ડ અને લીસ્ટ અપર બાઉન્ડ ફાઇન્ડ કરીશું. સો અવર ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ let set P is equal to contain the element 1 2 3 4 5. As we know P with the relation less than equal to is O set. મિત્રો આપણે સેટ એ કન્સિડર કરેલા હતા
2, 3. So here we write down the lower bound of set A, greatest lower bound of set A, upper bound of set A, and least upper bound of set A. તો મિત્રો આપણે જે ચારે ચાર પોઈન્ટ છે આમ આપણે ફાઇન કરીશું. સો સેટ એના લોઅર બાઉન્ડ કોણ થશે? 1 and 2 એ આપણે ઓલરેડી ફાઇન કરી ચૂક્યા છીએ. સો 1 and 2 આર ધી લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ધી સેટ. Why? Because 1 and 2 are related with 2 and 3. 1 related with 2 means 1 less than equal to 2, 1 less than equal to 3. So 1 is the lower bound. 2 less than equal to 2, 2 less than equal to 3. So 2 is the lower bound. But મિત્રો 3 less than equal to 2 થશે નહીં. So 3, 4, 5 are not a lower bound. હવે લોઅર બાઉન્ડ આપણને મળી ગયા હતા 1 and 2. એમાંથી આપણે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ફાઇન્ડ કરવાના હતા. તો તમને કીધું તે પ્રમાણે લોઅર બાઉન્ડમાંથી જે મોટા મોટો નંબર હશે એ કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ. સો 2 ઇઝ ધી ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ. Now we find the upper bound of set A. તો મિત્રો ડેફિનેશન કે જે અપર બાઉન્ડની y રિલેટેડ વિથ x મીન્સ સેટ A ના દરેક એલિમેન્ટ સેટ P ના કયા કયા એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં છે એ એલિમેન્ટ થઈ જશે આપણા અપર બાઉન્ડ. સો નાવ વી ચેક ફોર each one. મિત્રો 2 અને 3 ના આપણે રિલેશન ચેક કરવાના છે. સો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ ધી 1, 2 લેસ ધેન ઇક્વલ 1, 3 લેસ ધેન ઇક્વલ 1. મિત્રો આપણે કન્ડિશન એ ચેક કરીએ 2 અને 3 1 ની સાથે રિલેશનમાં છે કે નહીં. તો કન્ડિશન કઈ લખાશે? 2 લેસ ધેન ઇક્વલ 1, 3 લેસ ધેન ઇક્વલ 1. બટ 2 નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ 1 એન્ડ 3 નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ 1. ધેટ મીન્સ 2 and 3 આર નોટ રિલેટેડ વિથ 1. આપણા 2 અને 3 1 ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. તો 1 આપણા અપર બાઉન્ડ થશે નહીં. એ રીતે મિત્રો કન્ડિશન આપણે 2 માટે ચેક કરીશું. 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2 એન્ડ 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2. હવે 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2 થશે બટ 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2 થશે નહીં. મીન્સ આપણા 2 છે 2 ની સાથે રિલેશનમાં છે બટ 3 છે 2 ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. જો અપર બાઉન્ડ બનવા માટે દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવા જોઈએ. તો જે 2 છે એ 2 ની સાથે રિલેશનમાં છે બટ 3 ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. ધેટ મીન્સ 2 ઇઝ નોટ અપર બાઉન્ડ. નાવ વી ચેક કન્ડિશન ફોર 3. 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 એન્ડ 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3. મિત્રો આ કન્ડિશન આપણે બંને સાચી છે. 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 પણ થશે અને 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 પણ થશે. ધેટ મીન્સ 2 and 3 રિલેટેડ વિથ ધી 3. ધેટ મીન્સ 3 ઇઝ ધી અપર બાઉન્ડ ઓફ સેટ A. તો મિત્રો આપણે સેટ એનો ફર્સ્ટ અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થાય છે 3. એ જ રીતે મિત્રો 4 અને 5 માટે કન્ડિશન ચેક કરીશું. 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 4 એન્ડ 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 4. તો આ પણ આપણી કન્ડિશન સાચી છે. ધેટ મીન્સ 4 ઇઝ અનોધર અપર બાઉન્ડ ઓફ સેટ A. એ જ રીતે મિત્રો 5 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 5 પણ થશે અને 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 5 પણ થશે. ધેટ મીન્સ 5 ઇઝ અનોધર અપર બાઉન્ડ ઓફ સેટ A. તો મિત્રો આપણે સેટ A ના અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થાય છે 3, 4 and 5. Now we find the least upper bound of set A. તો કન્ડિશન શું છે મિત્રો? X related with Y, then X is the least upper bound. For any X belongs to P is said to be least upper bound of set A. If X is the upper bound of set A and if Y is another upper bound of set A, then X related with Y. તો X related with Y થતા હોય તો X ને કહેવાશે upper least upper bound of set A. મિત્રો કન્ડિશન આપણે અહીં ચેક કરીશું. 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 4, 4 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 5. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે અપર બાઉન્ડ 3 એક્ઝિસ્ટ થાય છે, 2 એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. જો 2 એક્ઝિસ્ટ થતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 3 અને 4 મળતા હોત આપણને, તો કન્ડિશન કઈ બને? 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 4. તો x રિલેટેડ વિથ y, then x is the least upper bound. Here exists the 3 upper bound. So here we check the condition. 3 less than equal to 4 and 4 less than equal to 5. મિત્રો આપણી ટ્રાન્ઝિટિવિટીની કન્ડિશન પ્રમાણે શું થઈ જશે? 3 રિલેટેડ વિથ y. Now we compare with x રિલેટેડ વિથ y. તો મિત્રો આપણા x કોણ થશે? 3. So 3 is the least upper bound of our set A. ઇન શોર્ટ મિત્રો, જ્યારે રિલેશન તમને લેસ ધેન ઇક્વલ ટુનું આપેલા હોય ત્યારે જે અપર બાઉન્ડમાંથી જે નાનામાં નાનો નંબર હશે એ કોણ થશે? આપણા લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ. એ જ રીતે મિત્રો આપણે લોઅર બાઉન્ડમાં જોયા હતા, જે મોટા મોટો નંબર હશે એ આપણા ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ થયા. ત્યારે એ જ રીતે અપર બાઉન્ડમાંથી નાનામાં નાનો નંબર કોણ થશે? તમારા લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. સો નાવ વી સી ધી સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ્સ. મિત્રો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે તો આપણું S30D. સો હિયર વી રાઇટ એઝ ધી S30 1, 2, 3, 5, 6, 15 and 30. As we know S30D
is પોસેટ. એમાં આપણે સેટ એ કન્સિડર કરેલા હતા 2, 6, 10. Again we find the lower bound, greatest lower bound, upper bound and least upper bound. So here we write as the first of all lower bound of set. તો મિત્રો સેટ એના લોઅર બાઉન્ડ કોણ મળે આપણને 1 and 2 are the lower bound of set A. Why? Because 1 divide 2, 1 divide 6, 1 divide 10. So 1 is the lower bound of set A. 2 divide 2, 2 divide 6, 2 divide 10. So 2 is the another lower bound of set A. મિત્રો 3 not divide 2, so 3 is not lower bound. એ રીતે 5 not divide 2, so 5 is not lower bound. 6 not divide 2, so 6 is not lower bound. 15, 13 not divide 2, so remaining number are not lower bound. Now our greatest lower bound GLB of set A. તો મિત્રો ડિવિઝનમાં આપણી કન્ડિશન કઈ હતી y ડિવાઇડ x, then x is the greatest lower bound. તો મિત્રો આપણે એક નંબર છે 1 અને 2, તો કન્ડિશન કઈ બનશે 1 ડિવાઇડ 2 થશે બટ 2 નોટ ડિવાઇડ 1. તો આપણી કન્ડિશન કઈ બનશે 1 ડિવાઇડ 2 is the right. So y ડિવાઇડ x, that means our x is the 2. So 2 is the greatest lower bound of our set A. Because 1 divide 2, then our x is the 2. So 2 is the greatest lower bound. Now we find the upper bound of our set A. તો અપર બાઉન્ડમાં મિત્રો આપણે કન્ડિશન એ ચેક કરવાનું રહેશે આપણા સેટ એના દરેક એલિમેન્ટ સેટ S30ના કયા કયા એલિમેન્ટની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે. આપણો રિલેશન છે ડિવિઝનનો. સો નાવ વી ચેક કન્ડિશન આપણા 2, 6, 10 સેટ S30માંથી કયા કયા એલિમેન્ટને ડિવાઈડ કરે છે એ એલિમેન્ટ થઈ જશે આપણા અપર બાઉન્ડ. તો શરૂઆત કરીશું મિત્રો 1 થી. તો જોવો જોઈએ 2 ડિવાઇડ 1 થશે નો, 2 છે 1 ને ડિવાઇડ કરશે નહીં. 6 નોટ ડિવાઇડ 1, 10 નોટ ડિવાઇડ 1, તો આપણા 1 અપર બાઉન્ડ થશે નહીં. નાવ સી 2 ડિવાઇડ 2, 2 છે 2 ને ડિવાઇડ કરે છે બટ 6 નોટ ડિવાઇડ 2, 6 2 ને ડિવાઇડ કરશે નહીં. તો આપણા 2 પણ અપર બાઉન્ડ થશે નહીં. અપર બાઉન્ડ થવા માટે સેટ એના દરેક એલિમેન્ટ એ નંબરને ડિવાઇડ કરતા હોવા જોઈએ. અહીં તો માત્ર 2 ડિવાઇડ કરે છે બટ 6 ડિવાઇડ કરતા નથી. ધેટ મીન્સ 2 ઇઝ નોટ અપર બાઉન્ડ. એ જ રીતે મિત્રો 2 નોટ ડિવાઇડ 3, 2 છે 3 ને ડિવાઇડ કરશે નહીં, તો 3 પણ આપણા અપર બાઉન્ડ થશે નહીં. 2 નોટ ડિવાઇડ 5, સો 5 ઇઝ નોટ અપર બાઉન્ડ. 2 ડિવાઇડ 6, તો 2 છે 6 ની સાથે રિલેશનમાં છે. 6 ડિવાઇડ 6, 6 પણ 6 ની સાથે રિલેશનમાં છે બટ 10 નોટ ડિવાઇડ 6, 10 6 ને ડિવાઇડ કરશે નહીં, તો 6 પણ આપણા અપર બાઉન્ડ થશે નહીં. જો મિત્રો આ નંબર પણ 6 ને ડિવાઇડ કરતા હોત તો 6 એ એની સાથે રિલેશનમાં આવી જાય. ધેટ મીન્સ આપણા 6 અપર બાઉન્ડ થઈ જાય બટ 10 નોટ ડિવાઇડ 6, ધેટ મીન્સ 6 ઇઝ નોટ અપર બાઉન્ડ. 2 નોટ ડિવાઇડ 15, તો 15 પણ અપર બાઉન્ડ થશે નહીં. લાસ્ટ નંબર છે 30. નાવ 2 ડિવાઇડ 30, નાવ સી હિયર 2 30 ને ડિવાઇડ કરશે, 6 also divide 30 and 10 also divide 30. તો 2, 6, 10 એ 30 ની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે. ધેટ મીન્સ 30 ઇઝ ધી અપર બાઉન્ડ ઓફ અવર સેટ A. સો સેટ એમાં અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થાય એ ઓનલી 30. નાવ વી ફાઇન્ડ ધી લીસ્ટ અપર બાઉન્ડ LUB ઓફ અવર સેટ A. તો મિત્રો અપર બાઉન્ડ માત્ર એક જ એક્ઝિસ્ટ થયા છે. તો જ્યારે અપર બાઉન્ડ એક જ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તો એ પોતે જ કોણ થઈ જશે લીસ્ટ અપર બાઉન્ડ ઓફ ધી સેટ A. જ્યારે મિત્રો 2 અથવા એના કરતાં વધારે અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય ત્યારે જ આપણે કન્ડિશન ચેક કરવાની રહેશે. બટ જ્યારે માત્ર એક જ લોઅર બાઉન્ડ હતો તો અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય ત્યારે કોણ થઈ જશે એ કાં તો ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ થઈ જશે અથવા તો એ પોતે જ લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ થઈ જશે. તો આપણા કેસમાં અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થાય ઓનલી 30, તો કોણ થઈ જશે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ઇઝ અગેન ધી 30. So keep in your mind this thing. Now our next example is example number 3. X is equal to set AB. As we know, power set of X singleton phi, empty set A, singleton A, singleton B and set AB. મિત્રો એમાં આપણે સેટ A કન્સિડર કરેલા હતા set A and set B. Now we find the upper bound. First of all, find the lower bound of set A, greatest lower bound of set A, upper bound of set A, and we find the least upper bound
तो मित्रों सेट ए में लोअर बाउंड कौन थशे 5 सबसेट इक्वल टू सेट ए 5 इज सबसेट ऑफ सेट बी सो 5 इज दी लोअर बाउंड ऑफ सेट ए बाकी एक पण सेट ए सेट बी ना सबसेट थशे नहीं देट मीन्स बाकीना जे सेट छे ए सेट ए अने सेट बी नी साथे रिलेशन में जे नहीं सी सेट ए इज a subset of set A but set A is not a subset of B so set A is not lower bound set B not a subset of set A so set B is not lower bound set AB is not a subset of set A and set B so set AB is not a lower bound तो मित्रों lower bound exist થયા હતા only empty set 5 तो GLB પણ કોણ થઈ જશે મિત્રો only singleton only empty set 5 so greatest lower bound પણ કોણ થઈ જશે empty set 5 now we find the upper bound of our set A तो अपर बाउंड में मित्रों जोवानुं छे सेट ए अने सेट बी ए पावर सेट ऑफ एक्स मांथी कया कया एलिमेंट साथे रिलेशन में आवेला छे तो सिंगलटन सेट ए नॉट अ सबसेट ऑफ 5 सेट ए 5 नो सबसेट थशे नहीं सो 5 इज नॉट अपर बाउंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए बट सेट बी नॉट अ सबसेट ऑफ ए सो सेट ए इज नॉट अपर बाउंड नाउ सी सेट ए नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी सो सेट बी इज नॉट अपर बाउंड नाउ सी set A is a subset of set AB and set B is also subset of AB. तो मित्रों सेट A and set B ए सेट AB ना सबसेट है that means set A and set B related with the set AB that means set AB is the upper bound of our set A. तो मित्रों अपर बाउंड एग्जिस्ट थाय ओनली सेट 1 ए बी तो ये कोण थई जशे आपड़ा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल इन अपर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड नाउ वी सी वन मोर एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर 4 we consider the set P is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 in short we consider the set of number 1 to 10 and here we consider the relation with the division as we know PD is the poset now we consider the set A is equal to 2 and 7 so now we find the lower bound greatest lower bound upper bound and least upper bound of our set A so here we write the lower bound of set A greatest lower bound of set A upper bound of set A and least upper bound of set A तो मित्रों सेट ए ने आपणे लोअर बाउंड फाइंड करवा छे दैट मीन्स सेट पी मांथी कया कया एलिमेंट सेट ए ना एलिमेंट साथे रिलेशन में आवेला छे नाउ सी हियर आवर रिलेशन इज द डिवीजन सो 1 डिवाइड 2 एंड 1 डिवाइड 7 सो 1 इज द लोअर बाउंड ऑफ आवर सेट ए नाउ सी 2 डिवाइड 2 बट 2 नॉट डिवाइड 7 so 2 is not a lower bound of set A now see 3 not divide 2 so 3 is not lower bound 4 not divide 2 so 4 is not lower bound 5 not divide 2 so 5 is not lower bound 6 7 8 9 10 are not divide 2 that means remaining numbers are not a lower bound of our set A तो set A ने मित्रों lower bound exist થાય અને કેટલા મળે છે only 1 because 1 divide 2 and 1 divide 7 તો GLB પણ આપણા કોણ થઈ જશે 1 is the GLB of our set A now we find the upper bound of our set A means 2 અને 7 set P ના કયા કયા એલિમેન્ટને ડિવાઇડ કરે છે એ આપણા થશે upper bound now see 2 not divide 1 so 2 is 1 is not upper bound 2 divide 2 but 7 not divide 2 so 2 is not upper bound 2 not divide 3 so 3 is not upper bound 2 divide 4 but 7 not divide 4 so 4 is not upper bound 2 not divide 5 so 5 is not upper bound 2 divide 6 but 7 not divide 6 so 6 is also not upper bound 2 here 2 not divide 7 so 7 is not upper bound 2 divide 8 but 7 not divide 8 so it is not upper bound 2 not divide 9 so 9 is not upper bound 2 divide 10 but 7 not divide 10 तो मित्रों आ केस में सेट ए ना 2 7 एक पण
જે આપણા સેટ પી છે એને એક પણ એલિમેન્ટની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે નહીં. ધેટ મીન્સ અપર બાઉન્ડ ઓફ સેટ એ નોટ એક્ઝિસ્ટ. મિત્રો સેટ એને એક પણ અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. તો જ્યારે અપર બાઉન્ડ જ એક્ઝિસ્ટ ન થતા તો લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ એક પણ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. સો લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ઓલ્સો નોટ એક્ઝિસ્ટ. તો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ્સમાં લોઅર બાઉન્ડ અને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થાય બટ અપર બાઉન્ડ અને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. તો ઇન શોર્ટ લોઅર બાઉન્ડ એન્ડ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ નીડ નોટ બી નેસેસરી એક્ઝિસ્ટ. એ જરૂર નથી કે લોઅર બાઉન્ડ હતો તો અપર બાઉન્ડ કોઈ પણ સેટને એક્ઝિસ્ટ થાય. મે બી એક્ઝિસ્ટ ઓર મે નોટ બી એક્ઝિસ્ટ. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. નાવ વી રાઇટ સમ નોટ રિલેટેડ ટુ લોઅર બાઉન્ડ એન્ડ અપર બાઉન્ડ. So our first note is GLB means greatest lower bound of set A is also known as infimum of set A. મિત્રો આપણે જે જીએલબી છે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ એને ઇન્ફિમમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ નોટ. જીએલબી ઓફ સેટ એ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધી ઇન્ફિમમ ઓફ સેટ એ. નાઉ સેકન્ડ નોટ ઇઝ એલયુબી લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ઓફ સેટ એ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સુપ્રીમમ ઓફ સેટ. તો મિત્ર આપણે જે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ છે ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધી સુપ્રીમમ ઓફ ધી સેટ એ. તો જીએલબી ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધી ઇન્ફિમમ એન્ડ એલયુબી ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધી સુપ્રીમમ ઓફ સેટ એ. So here we stop here. In next lecture we will discuss about definition of our topics lattice and we will discuss its related examples.